Good day everyone, I am Renzo Ken Pinatino from BSIT2G. So today guys, I will show you the Cisco Packet Tracer demonstration in Net 101. So ayun guys, naka-open na yung Cisco natin. Then hanapin lang natin yung wireless device. Then hanapin natin yung WRT300. Then click or drag natin sa interface. Then punta tayo sa end devices, drag natin yung laptop or mga gadgets natin, then the smartphone to smartphone. So ayun guys, mag-automatic na siyang magko-connect sa cellphone. Then sa laptop, click natin, then off muna natin, then tanggalin natin ito, then palitan natin ng PT laptop NM1W, then drag lang natin, then on natin ulit. So antayin natin ng saglit. So ayan, naka-connect na. Then ang next natin gagawin is customization. Click natin yung device, click the customize icon in logical view, browse, then hanapin lang natin kung saan natin nilagay yung or dinownload yung file. Then click na rin yung file open. Then ayun, napalitan na. Punta lang tayo sa first smartphone, browse, hanapin lang ulit natin yung file, then readme 14c, click the file, open. Then ayun, napalitan na rin sa smartphone, second smartphone, click, then customize lang, then browse, click downloads, then the Redmi A3. So ayun, nalagay na rin. Then next, dito naman tayo sa wireless router or yung internet natin. Wait lang natin hanggang sa ma-open. So ayun, na-open na. Customize icon lang natin, then browse, then kunin lang ulit natin yung file, click natin PLDT. So ayun guys, na-customize na natin silang lahat. Ang next step natin gagawin is papalitan natin ng name. Yung wireless router is PLDT. Then the laptop is Fujitsu. The first smartphone is Redmi 14C. And the second smartphone is Redmi A3. So ayun lang guys, thank you for watching.